Today we are going to discuss about the Graham's law, Dalton's law, and kinetic molecular theory of gases. Okay, this Graham's law, definitely one bit will be there from the objective point of view, and in the same way, IPE also it is very important with respect to IPE as well as objective. In both the cases, it is very important, and Dalton's law, some problems will be there. Dalton's law important to Graham's law, and the most important concept in states of matter is kinetic molecular theory of gases. దీని నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట. కైనెటిక్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అని అంటే అది కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సింది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ హింట్ ఫర్ దిస్ కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫర్ రిమెంబరింగ్. నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఒక సినిమా హాల్, ఒక మూవీ థియేటర్ ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ కాన్సెప్ట్ నేను ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానో అది మైండ్ లో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ద వెయిటేజ్, చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఒకసారి చూస్తే ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసేంత ముందు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, టోటల్ 6 మార్క్స్ ఐపీ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, 1 or 2 questions, or here also NEET 1 or 2 or 1 to 2 questions will be there. ఓకే, ఒకసారి ఒకటి ఇస్తాడు, ఒకసారి 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. లెట్ us start one by one. జాగ్రత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం one by one. సో గ్రాహమ్స్ లా ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై గ్రాహమ్స్ లా? సో థామస్ గ్రాహం అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాహమ్స్ లా ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఆర్ అంటే ఏంటి? R means it is nothing but equals to rate of diffusion. Gas kunde main property enti diffuse avutundi. Gas anedi it will diffuses. Am I right or not? So diffusion rate anedi ante rate of diffusion fast ga move avutunda, slow ga move avutunda, diffusion ekkuva jarugutunda, takkuva jarugutunda anadi depend avutundi. It is inversely proportional to the square root of d. D means it is nothing but equals to density. So rate of diffusion of the gas is inversely proportional to the density of the gas. This is the important formula of the Graham's law. So Graham's law talika statement ila undi. Yeah, welcome Srinath, welcome. So Graham em cheppadu ante rate of diffusion of the gas is inversely proportional to square root of the density అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంటాయి. యా, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. కొన్ని స్లోగా మూవ్ అవుతాయి. ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అని అంటే దానికి డెన్సిటీ చాలా తక్కువగా ఉంది అని అర్థం. యు నో దట్ డెన్సిటీకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. డెన్సిటీ D ఈక్వల్స్ టు మాస్ పర్ వాల్యూమ్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డెన్సిటీ. am I right? సో మాస్ పర్ వాల్యూమ్ అనేది డెన్సిటీకి ఫార్ములా. ఇప్పుడు మాస్ తగ్గింది అనుకోండి, డెన్సిటీ తగ్గుతుంది. మరి మాస్ తగ్గి డెన్సిటీ తగ్గితే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ వెరీ హై. చాలా ఫాస్ట్ గా డిఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువ స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హౌ ద గ్రాహమ్స్ లా statement is right. So ikkada oka important condition enti ante, what is the condition here? At constant temperature and pressure, ee rendu constant cheseyali. So R inversely proportional to root D annam kada. Here temperature as well as pressure should be constant. So at constant temperature and pressure, what will happen? The rate of diffusion is inversely proportional to square root of the density. That's all. Got it or not? This is all about Graham's law. So ee Graham's law nunchi R inversely proportional to root D and the formula nunchi we can derive so many number of formulas. Number of formulas manam explain cheyochu. Okasari chudandi, R inversely proportional to square root of m. M is nothing but equals to molecular weight, or m is nothing but equals to molecular weight. See here. In the same way, R inversely proportional to square root of Vd. Vd means it is nothing but equal to vapor density. Gases kunde main property vapor density. Vapor density ki no graphs. You can write the graphs, no problem. Inversely proportional kabatti reverse lo vastundi. But graphs gurinchi manaki em discuss cheyadu. Manaki Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Gay-Lussac's law maatrame graphs untayi. But already yesterday I have discussed, I have cleared all the gas laws. ఆ 4 గ్యాస్ లాస్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. ఒకసారి నువ్వు నిన్న అబ్సెంట్ అయ్యావు కాబట్టి ఒకసారి చూడు. ఆల్రెడీ మన రికార్డెడ్ వీడియోస్ లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దట్. ఓకే, అవి ఐసోథెర్మ్స్ అని, ఐసోబార్స్ అని, ఐసోకోర్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, బాయిల్స్ లో అయితే ఐసోథెర్మ్, చార్లెస్ లో అయితే ఐసోబార్, మిగతా అవగాడ్రస్ లో అయితే ఐసోకోర్ అలా ఉంటాయి. గెలూసాక్స్ లో అయితే ఐసోకోర్,
ఎందుకంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. ఏది కాన్స్టెంట్ అయితే దాని రిలేటెడ్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఓకే, ఓపెన్ అవుతాయన్న రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విల్ బి ఓపెన్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మీకు అన్ని రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీ యాప్లో, ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీకు యాప్లో క్లాసెస్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అని అన్నావు కదా, నో ఓపెన్ అవుతాయి, డెఫినెట్గా ఓపెన్ అవుతాయి. ఒకసారి డెస్క్టాప్ మోడ్లో చూడు, డెస్క్టాప్లో ఒకసారి రైస్, ఆల్ లెక్చరర్స్ విల్ బి ఓపెన్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మీ రైజ్ student.rise అని ఒక మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు కదా, అందులో ఒకసారి అందులో ఒకసారి చూడు, ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అవుతాయి మీకు. డెస్క్టాప్ మోడ్లో నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలి, ఫోన్లో చూడకు, డెస్క్టాప్ మోడ్లో చూడు. యాప్ కాకుండా ఒకసారి చూడు, యాప్లో కూడా ఓపెన్ అవ్వచ్చు బహుశా, బట్ డెస్క్టాప్లో చూస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెక్చర్ విల్ బి recorded, already will be recorded and already it was recorded also, right? So see here, ఇందాక ఏం చెప్పాం, R is inversely proportional to square root of density అన్నాం. కానీ మనకి డెన్సిటీకి ఒక ఫార్ములా ఉంది, D is equal to density equals to mass per volume అన్నది. మరి డెన్సిటీ ఏమవుతే మాస్ కూడా అదే అవుతుంది కదా. సో అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ is inversely proportional to square root of m also. Okay, in the same way it inversely proportional to vapor density also. density or vapor density, గ్యాస్ వేపర్ కాబట్టి దానికి ఉండే డెన్సిటీని వేపర్ డెన్సిటీ అని పిలుస్తాం. వేపర్ అయ్యేటప్పుడు దానికి ఉండే డెన్సిటీని వేపర్ డెన్సిటీ. సో ఇలా మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వేపర్ డెన్సిటీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్యూర్ డెన్సిటీ, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ క్లియర్ గా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఏది ఏమైనా అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కండిషన్ కాబట్టి, కండిషన్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి దెర్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ. సో గ్రామ్స్ లాలో కండిషన్ ఏంటి, విచ్ పారామీటర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని అడుగుతాడు. టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఓకే, see here, coming to this point, the ratio of rates of diffusion of two gases, రెండు గ్యాసులు తీసుకున్నాం. ఇందాక R1 ఒకటే రాశాం కదా, ఇప్పుడు R1 R2 రెండు తీసుకున్నాం. అప్పుడు వాటి డెన్సిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, R1 is inversely proportional to D1, R2 is inversely proportional to D2. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి రేషియో తీసుకోవాలనుకోండి, R1/R2 తీసుకుంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D2/D1 అని వస్తుంది, అంతేనా? బికాస్ 1/√D1 హోల్ బై దిస్ ఇస్ 1/√D1 హోల్ బై 1/√of D2. రెండు మనకి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది, 1/√D1 ఇంటూ √D2/1 అంటే √D2/D1 అని అర్థం అన్నమాట. R1/R2 is equal to √of D2/D1. See here. And in the same way, D అంటే మాస్, అంటే డెన్సిటీకి మాస్ ఈక్వల్ కదా, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ కదా, బికాస్ D ఈక్వల్స్ టు m/v రాసాం కదా నాకు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం రాయొచ్చు, R1/R2 is inversely proportional to R1/R2 is equal to √of m2/m1. m means molecular weight, m means it is molecular weight. Molecular weight, vapor density ఇవన్నీ ఒకటే అని చెప్పాం కదా, కాబట్టి R1/R2 is equal to √of VD2/VD1. So this relation is very, 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 very important. Very important it is. So R1/R2 is equal to √of D2/D1 equals to √of m2/m1 is equal to √of VD2/VD1. That's all. Okay, this is Graham's law. దీన్ని ఇప్పుడు మనం డిఫ్యూజన్ రేట్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. రేట్ అంటే R1/R2 కదా, దీన్ని టైం పరంగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. T2 T1 రెండు ఉన్నాయి కదా, the ratio rates of diffusion of two gases also related as R1/R2 is equal to V1/V2 into T2/T1. T means it is time taken for diffusion. Time taken for diffusion. Diffusion అవడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని T1 అంటాం. ఫస్ట్ గ్యాస్ తాలూకా టైం T1, సెకండ్ రేట్ తాలూకా డిఫ్యూజన్ టైం ఏమో T2 అనుకున్నారు అనుకోండి. R1/R2 is equal to V1/V2 into T2/T1. See here, this is the formula. సో ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఫార్ములాస్ రాస్తానో అన్ని ఫార్ములాస్ మీకు ఇంపార్టెంటే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఇదే టైం T2/T1 is equal to ఏమవుతుంది, √of m2/m1. ఎందుకని, మాస్ కానీ పెరిగింది అనుకోండి, టైం టేకింగ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హై. ఎమరైట్ ఆర్ నాట్? మాస్ పెరిగితే టైం టేకింగ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అయిపోతుంది. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా స్పీడ్ గా ఉంది, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది అన్నాం అనుకోండి, రేట్ చాలా స్పీడ్ అంటే టైం తగ్గిపోయింది అని అర్థం. టైం తగ్గిపోయింది. ఎందుకు టైం తగ్గిపోతుంది, మాస్ తక్కువ కాబట్టి. మాస్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, లైట్ వెయిట్,
లైట్ వెయిట్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా ఫాస్ట్. అందుకనే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ. ఇక్కడ పైన 1 అయితే ఇక్కడ పైన 2 అవుతుంది టైం. కింద R2 వస్తే టైం T1 వస్తుంది, అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అర్థం. అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా స్పీడ్ గా జరిగింది అంటే టైం తక్కువ అయింది అని అర్థం. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోయింది. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ వెరీ హై. కారణం ఏంటంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువ. అందుకని ఇక్కడ మాలిక్యులర్ వెయిట్ టైం రెండు ప్రపోర్షనల్ అన్నమాట. ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, రేట్ అనేది డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ, రేట్ అనేది వేపర్ డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ, రేట్ అనేది మాలిక్యులర్ వెయిట్ కి ఇన్వర్స్లీ, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. రేట్ అనేది టైంకి ఇన్వర్స్లీ, టైం తక్కువ అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా ఎక్కువ అన్నాం. ఓకే, సో అన్ని ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి పైన ఏది వస్తే అంటే ఒక్క రేట్కే, రేట్ ఒక్కటే పైన వల్ల వస్తాయి, మిగిలినవన్నీ రివర్స్. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. వాల్యూమ్స్ పరంగా చూడండి, వాల్యూమ్ కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ కి తేడా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే వాల్యూమ్ తక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది అని అర్థం. వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంది అని అర్థం, తక్కువ వాల్యూమ్. ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసిందంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువ ఉంది అని అర్థం, రివర్స్. అందుకని V1/VT = √m2/m1 అని వస్తుంది. V1/VT = √m2/m1. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు R V రెండు ఎలా ఉన్నాయి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. R డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V. వాల్యూమ్ పెరిగితే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎక్కువ, వాల్యూమ్ తగ్గితే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ తక్కువ. ఓకే, ఇక్కడ V1/V2 అన్న R1/R2 అన్న రెండు ఒకటే, √m2/m1. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే చెప్పాం, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి మళ్ళీ, R1/R2 = √V2/V1, that equals to √m2/m1, that equals to √VD2/VD1, that equals to T2/T1, that equals to V1/V2. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. వాల్యూమ్స్ పరంగా వచ్చేసరికి మాత్రం V1 వస్తుంది. ఓకే, టైం పరంగా T2/T1, మిగతా అన్ని /2/1 2/1 2/1 2/1 వస్తాయి. రేట్స్ R1/R2 అయితే వాల్యూమ్స్ కూడా V1/V2 చూసుకోండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అంటే ప్రాబ్లం ఏ మోడల్ ఇచ్చాడు అన్నది యూ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్. ఓకే, వాటిని కంబైన్ చేస్తే ఫైనల్ యూ గాట్ దిస్ రేషియో, దిస్ రిలేషన్ ఆల్సో. వీటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే ప్రెషర్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు, ప్రెషర్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, N1 N2 కూడా కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం, రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ N1 N2, హియర్ N మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, N means it is number of moles. ఎలా చెప్తున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? N = ఫార్ములా ఏంటి? W/GMW. N1 అన్నాం అనుకోండి, W1/GMW. లేదా సింపుల్ గా నేను ఎలా రాస్తాను, W1/M1 అని రాస్తాం. హియర్ M means మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని అర్థం. ఇన్ ద సేమ్ వే N2 = W2/M2 అని రాస్తాం, W2/M2 అని రాస్తాం. ఇవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి, ఏమవుతుంది? N1 T2 ఇక్కడ రాసాం కదా, N1/N2 into T2/T1 is equal to √m2/m1. Am I right? ఇప్పుడు N1 బదులు ఏం రాయొచ్చు మనం? N1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బదులు ఏం రాయొచ్చు? W1/M1 by N2 W2/M2 into T2/T1 is equal to √m2/m1 అని రాసాం, ఈక్వల్స్ టు W1/W2 into T2/T1 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? రివర్స్ అవుతుంది కదా, ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. అప్పుడు M2/M1 is equal to √m2/m1. Am I right? సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? W1/W2 into T2/T1 into M2ని √m2 into √m2 అని రాయొచ్చు. బై M1ని √m1 into √m1 అని రాయొచ్చు, √m2/m1 is equal to. ఇక్కడ ఏమైంది? √m2 క్యాన్సిల్ అయ్యాయి, √m1 క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. సో దీని నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? W1/W2 into T2/T1 is equal to, చూడండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, అటు వెళ్ళింది అనుకోండి √m1 అయిపోతుంది. ఇది చూడండి √m2, ఇటు వెళ్ళింది అనుకోండి √m2. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? √m1/m2. సో W1 finally last W1/W2 into T2/T1 is equal to √m1/m2. Okay, search on W1/W2 into T2/T1 is equal to √m1/m2. Got it? సో ఇలా కూడా మనం రిలేషన్ ని చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ గ్రహమ్స్ లాకి సంబంధించినవి.
గ్రామ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. డిఫ్యూజన్ రేట్ అనేది ఒక గ్యాస్ డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఉండే మెయిన్ ప్రాపర్టీ అదే డిఫ్యూజన్. నువ్వు ఒక రూమ్ తీసుకుని ఆ కార్నర్ లో పెర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేస్తే మొత్తం త్రూ అవుట్ ద రూమ్ ఆ పెర్ఫ్యూమ్ అనేది స్మెల్ ని నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే స్మెల్ ని నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నావో వాట్ ఇస్ ద రీజన్? బికాస్ ఆ కార్నర్ నుంచి త్రూ అవుట్ ద రూమ్ అది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫ్యూజన్. గ్యాస్ అనేది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. అయితే అది ఎక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్తుందో తక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్తుందో అనేది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది? తీసుకున్న గ్యాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. గ్యాస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ పైన, గ్యాస్ డెన్సిటీ పైన, గ్యాస్ వేపర్ డెన్సిటీ పైన, గ్యాస్ లో ఉండే మోల్స్ పైన, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పైన, వీటన్నిటి పైన రేట్ ఆఫ్ ద డిఫ్యూజన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్పారు? గ్రాహం చెప్పాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాహమ్స్ లా. గాట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దాన్ని మనం గ్రాహమ్స్ లా అని అంటాం. సో గ్రాహమ్స్ లాకి సంబంధించిన రిలేషన్ అన్ని ఇప్పుడు చెప్పాను నేను మీకు. R1/R2 is equal to square root of D2/D1 is equal to square root of M2/M1 is equal to square root of VD2/V1 VD1 is equal to V1/V2 is equal to T2/T1. Okay, these are all the relations. వాటి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్స్. ఓకే, సో ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఒకసారి చూడండి. గ్రాహమ్స్ లా తాలూకు అప్లికేషన్స్ ఏంటి? చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాహమ్స్ లా ఎక్కడెక్కడ పనికి వస్తుంది? ఈ అప్లికేషన్సే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు పనికి వస్తుంది. స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ పాయిజనస్ గ్యాస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ లో ఏమైనా పాయిజనస్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్ లో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. మానిటర్ చేసి ఏమైనా పాయిజనస్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయితే గ్రామ్స్ లాయే దానిపైన పనిచేస్తున్నట్టు. ఎందుకు? పాయిజనస్ గ్యాస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువ అయితే చాలా తొందరగా డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. మాలిక్యులర్ వెయిట్ చాలా ఎక్కువ అనుకోండి స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాహమ్స్ లా. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, అడుగుతూ ఉంటాడు ఆబ్జెక్టివ్ కి. యాన్సిల్ అలారం అని అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ యాన్సిల్ అలారం టు ఐడెంటిఫై ద మీథేన్ గ్యాస్. మార్ష్ గ్యాస్ ఆర్ మీథేన్ గ్యాస్. మార్ష్ గ్యాస్ అనేది మీథేన్ అన్నమాట. సో మీథేన్ గ్యాస్ నే మార్ష్ గ్యాస్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ మార్ష్ గ్యాస్ అనేది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, నేచురల్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందో అది ఏం చేస్తుంది? కోల్ మైన్స్ లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది మనకి మార్ష్ గ్యాస్. సో ఎప్పుడైతే మార్ష్ గ్యాస్ బయటకు వచ్చిందో వాళ్ళు జనరల్ గా ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి, అలారమ్స్ ట్రిక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే గ్యాస్ సెన్సిటివ్ అలారమ్స్ ఉంటాయి. గ్యాస్ సెన్సిటివ్ అలారమ్స్ అంటే ఏమవుతుంది? గ్యాస్ కానీ ఆ అలారం అంటే ఆ సెన్సార్ కి కానీ టచ్ అయితే వెంటనే అలారం ట్రిగ్ అవుతుంది. ఆ అలారం పేరే యాన్సిల్ అలారం అని అంటాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ద యాన్సిల్ అలారం. సో మీథేన్ గ్యాస్ అనేది ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుండేటప్పుడు, మార్ష్ గ్యాస్ స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పుడు వెన్ ఇట్ టచెస్ ద సెన్సార్ ఆబ్వియస్లీ ద అలారం విల్ ట్రిగ్స్. అలారం ట్రిగ్ అవుతుంది. వెంటనే సౌండ్ వచ్చి మైండ్ లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ బయటకు వెళ్ళిపోతారు. అమ్మో డేంజరస్ గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది. మీథేన్ natural gas, but it is a dangerous gas. When it catches the fire, methane is having a capacity to catches the fire immediately. వెంటనే ఫైర్ ని క్యాచ్ చేసేస్తుంది అనమాట మీథేన్. అందుకని డిఫ్యూజన్ రేట్ చాలా ఎక్కువ. దానికి చాలా లైట్ వెయిట్. కార్బన్ ఎంత చూడండి, మాలిక్యులర్ వెయిట్ CH4 కదా. కార్బన్ 6 అంటే 12 ప్లస్ హైడ్రోజన్ 4, దట్ మీన్స్ 16 మాలిక్యులర్ వెయిట్. చాలా తక్కువ. సో తొందరగా డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంటుంది అనమాట. ఫాస్ట్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ దట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అట్మాలిసిస్. అట్మాలిసిస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, యురేనియం ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి మనకి. యురేనియంకి 2 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి, 92 యురేనియం 235, 92 యురేనియం 238. ఇలా 2 ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి. దీన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్ లోకి, దీన్ని కూడా గ్యాషియస్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఈ 2 ఐసోటోప్స్ ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఐడెంటిఫై చేసామంటే సెపరేట్ చేయొచ్చు. So we can separate these 2 isotopes by converting it into gaseous states. వాటిని గ్యాసెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి we can separate it out based on the diffusion. ఒకటేమో చాలా హెవీ వెయిట్ ఉంది. ఎంత? 92 యురేనియం 238 is the atomic weight. ఇక్కడ 235 is the atomic weight. సో ఎప్పుడైతే అటామిక్ వెయిట్స్ లో చేంజ్ వచ్చిందో అంటే ఆబ్వియస్లీ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. When the weights are totally get changed, thereby the rate of diffusion is also changed. ఎప్పుడైతే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ మారిపోయిందో వీ కెన్ సెపరేట్ దీస్ 2 ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ సేమ్ బట్ ద మాస్ నెంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సేమ్ ఎలిమెంటే, అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఎలిమెంట్, బట్ మాస్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అలాంటి వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ సెపరేట్ ఇట్ అవుట్. చూసారా? కాకపోతే ఇక్కడ ఐసోటోప్స్ దేని కింద కన్వర్ట్ చేయాలి? వాలటైల్ యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్ UF6
కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం, అంటే గ్యాసెస్ స్టేట్ కింద మార్చాలి. యురేనియం ఇస్ అ సాలిడ్ యాక్చువల్లీ, బట్ 6 ఫ్లోరిన్స్ తో కానీ రియాక్ట్ చేస్తే యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్ అనే ఒక వోలటైల్ సబ్స్టాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో దేనికి 2 యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్స్, బట్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 235 మాస్ నెంబర్, second one is having 238 mass number. So based on the mass number, you can easily guess which substance can easily be diffuses. ఏది ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుందని we can easily guess it. Got it or not? ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Coming to the next one, this is most important objective bit. I will give 4-star rating to this concept. ఒక్క పాయింట్ కి 4-star రేటింగ్ ఇస్తాను నేను, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు. జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది. లీకేజ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కుకింగ్ గ్యాస్. ఇప్పుడు ఇంట్లో వండుకునే సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకవేళ లీక్ అవుతుంది అనుకోండి, మనకు ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది. ఎందుకు ఆ స్మెల్ వస్తుందంటే చాలా మంది ఆన్సర్ ఏం రాస్తారంటే అందులో బ్యూటేన్ కలుపుతారు అందుకు అని అంటారు. కరెక్టే మీరు చెప్పింది. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ లో ఉండే గ్యాస్ ఏది అంటే బ్యూటేన్, ఎన్ బ్యూటేన్. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. బట్ దిస్ ఎన్ బ్యూటేన్ కెనాట్ గివ్స్ ఎనీ స్మెల్. బ్యూటేన్ వల్ల మనకు స్మెల్ ఏం రాదు. ఇట్ ఓన్లీ బర్న్స్, ఇట్ విల్ గివ్స్ ఫ్లేమ్ when it catches the fire. Fire ని క్యాచ్ చేస్తే ఫ్లేమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంతే తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ గివ్స్ ఎనీ స్మెల్. బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది మనకు రాదు. కానీ లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ లో స్మెల్లింగ్ ఏజెంట్ మనం వేస్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ స్మెల్లింగ్ ఏజెంట్. ఏంటది? మిథైల్ థయో ఆల్కహాల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ చాలా సార్లు అడిగాడు ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మిథైల్ థయో ఆల్కహాల్ అని అంటాం. మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు. ఏంట ఫార్ములా? దిస్ ఈజ్ మిథైల్, this is alcohol. Alcohol అంటే OH, CH3 అంటే మిథైల్. This is called as methyl alcohol. But methyl thioalcohol అంటే ఏంటి? మిథైల్ థయో మీన్స్ ఎస్, OH బదులు SH రాస్తాం అంతే. This is called as methyl thioalcohol. That's it. Got it? సో ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ సిలిండర్ లో స్మెల్లింగ్ ఏజెంట్ ఏది అని అంటే మిథైల్ థయోఆల్కహాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కమింగ్ టు నెక్స్ట్. ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటి? Difference in rate of diffusion is taken an advantage for the separation of components of the gaseous mixture. ఇప్పుడు ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, లేదా ఇంకోటి ఏదో ఆక్సిజన్ ఉంది. ఇలాంటి గ్యాషియస్ మిక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ గ్రామ్స్ లా మనకి ఏంటి హెల్ప్ చేస్తుంది? ఈ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ని ఈజీగా సెపరేట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. గ్రామ్స్ లో అదే కదా చెప్తుంది, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ అని చెప్తుంది. కాబట్టి మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ని you can easily separate out with the help of these Graham's law. Coming to the last one, comparisons of rate of diffusion is useful in the calculation of molecular weights, density of gases and vapor. Got it? So ఏదైతే మనకి molecular weights ఉన్నాయో, density అని ఇప్పుడే చెప్పాము మనం, R1 by R2 is equal to square root of M2 by M1 is equal to square root of D2 by D1 is equal to square root of DD2 by DD1. ఇవి రిలేషన్స్, గ్రామ్స్ లా తాలూకా రిలేషన్స్ ఇవన్నీ. సో ఇందులో మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఉన్నాయి, డెన్సిటీస్ ఇవన్నీ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. రేట్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ తెలిస్తే యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్స్, డెన్సిటీస్ ఇవన్నీ గ్యాసెస్ తాలూకా వేపర్స్ ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ గ్రామ్స్ లా. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. గ్రామ్స్ లా అర్థమైంది కదా అందరికి? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లా, దట్ ఈస్ డాల్టన్స్ లా. చాలా సింపుల్. డాల్టన్స్ లా ఇంకా ఈజీ. ఏం చెప్తుంది డాల్టన్స్ లా అంటే P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on. This is called as Dalton's law. P1, P2, P3 ఏమవుతాయి? They are pressures అని అనకండి. They are called partial pressures. అంటే they are not full pressures. They are not full pressures. They are called partial pressures. అంటే partial pressures అని అంటాం. రెండు గ్యాసెస్ తీసుకున్నాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఎ గ్యాస్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎ గ్యాస్. ఈ రెండు గ్యాస్లు తీసుకున్నాను. దీని పార్షియల్ ప్రెషర్ P1 అనుకున్నాను, దీనిపైన అప్లై చేసే ప్రెషర్ ని P2 అనుకున్నాను. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసాం. మిక్స్ చేస్తే ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు దీని తాలూకా టోటల్ ప్రెషర్ ని P అనుకున్నాను. దానిపైన పనిచేసే ప్రెషర్ లేదా దాని వల్ల వచ్చే ప్రెషర్ ని P అనుకున్నాను. సో అకార్డింగ్ టు డాల్టన్ ఏం చెప్పాడంటే ఈ రెండు గ్యాసెస్ పైన లేదా రెండు గ్యాసెస్ వల్ల వచ్చే ప్రెషర్ అని దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది? ఇండివిజువల్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తాలూకా సమ్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఓకే, హియర్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ది టోటల్ ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద
sum of partial pressures P1, P2 and so on of the component gases. Got it? So individual component gases ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తాలూకా సమ్ అనేది టోటల్ ప్రెషర్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. మనకు తెలియదు, అది తెలుసు, మనం ముందు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాం, మనం సైంటిస్ట్ కాదు. డాల్టన్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు కాబట్టి తన లాని పేరు పెట్టుకుంటాడు. మీరు ఇలాంటిది ఏదైనా కామన్ గా ఉండే ఒక లాని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి, మీ పేరు పెట్టుకోండి. గాట్ ఇట్? సో డాల్టన్స్ లో ఏం చెప్తుంది? పార్షియల్ ప్రెషర్, డాల్టన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ లా అంటా ఉంటుంది. టోటల్ ప్రెషర్ P ఈక్వల్స్ టు it is the sum of, it is equal to the sum of all the partial pressures like P1, P2, P3 వాటి కలిపి sum తీసుకుంటాం. So P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు తీసుకున్నాను కదా, ఈ రెండు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కెమికల్ రియాక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఒకవేళ పొరపాటున కెమికల్ గా రియాక్ట్ అయిపోయి అనుకోండి, వాటిపైన అప్లై చేసే ప్రెషర్, టోటల్ ప్రెషర్ అనేది ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ గ్యాసెస్ తాలూకు పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తాలూకు సమ్ కి ఈక్వల్ అవ్వదు. అందుకని నువ్వు ఏవైతే గ్యాసెస్ తీసుకొని మిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నావో దట్ గ్యాసెస్ షుడ్ నాట్ కెమికల్లీ రియాక్ట్ ఈచ్ అదర్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పొరపాటు కెమికల్ గా రియాక్ట్ అయిపోతే ఓవరాల్ ప్రెషర్ అనేది మారిపోతుంది. అంటే ఓవరాల్ ప్రెషర్ P అనేది ఇట్ మే నాట్ బి ఈక్వల్ టు ద ఇండివిజువల్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. అర్థమైంది కదా? అందుకని నువ్వు ఏవైతే గ్యాసెస్ తీసుకుంటున్నావో దట్ గ్యాసెస్ షుడ్ నాట్ కెమికల్లీ రియాక్ట్ ఈచ్ అదర్. కెమికల్ గా రెండు రియాక్ట్ అయ్యి ఉండకూడదు. రియాక్ట్ అయితే డాల్టన్స్ లో అప్లై కాదు. See here, Dalton's, see this one. Dalton's is applicable only to those gaseous mixture which chemically non-interacting components. అవి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకూడదు. ఇంటరాక్ట్ అయితే కలిసిపోతాయి, అప్పుడు ప్రెషర్ మారిపోతుంది. అందుకని టోటల్ ప్రెషర్ రావాలి అంటే, టోటల్ ప్రెషర్ ఇండివిజువల్ ప్రెషర్స్ తాలూకు సమ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే, వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్ గ్యాసెస్ యు ఆర్ టేకింగ్, ద టూ కాంపోనెంట్ గ్యాసెస్ chemically should not react with each other. That is the concept which is behind in this concept. Daltons. I think I am clear. Is it right or not? Chapali, Pavani and Sridhar. See here, helium and hydrogen. Helium and hydrogen. These two are not chemically react with each other. So for this type of example, the Dalton's partial pressure law can be easily applicable. Hydrogen and nitrogen, nitrogen and oxygen, oxygen and carbon dioxide, hydrogen and oxygen. But suppose if you take ammonia and hydrogen chloride, see here, ammonia and hydrogen chloride. If you combine these two, it will form ammonium chloride and H4Cl. So this type of molecules does not applicable for to this type of equations or to this type of gases. Dalton's partial pressure law will not be applicable. Suppose if you take hydrogen sulfide and ammonia, H2S, hydrogen sulfide and ammonia, if you combine these two, it will produce ammonium sulfide like that. Oxygen and nitric oxide, chlorine and carbon monoxide, chlorine and carbon monoxide, what will happen? Carbon monoxide and chlorine, it will form COCl2, carbonyl chloride. It is called as phosgene. It is a very toxic gas. Very toxic gas. Sir, ఏమైందో అది పక్కన పెట్టండి. This is the partial pressure P1, దీనికి partial pressure P2, ఇది P అనుకున్నారు అనుకోండి. Here P is not equal to P1 plus P2 because these two are combined with each other and forms a chemical compound that is carbonyl chloride. So అలాంటి వాటికి this Dalton's partial pressure will not be. Okay, and in the same way carbon monoxide and oxygen, carbon dioxide వచ్చేస్తుంది, ammonia and hydrogen fluoride, hydrogen and fluorine like that, HF వచ్చేస్తుంది, hydrogen fluoride formation. So ఇలాంటి వాటికి it will not be applicable. ఒకసారి డాల్టన్స్ లా పార్షియల్ ప్రెషర్స్ చూడండి. దిస్ ఈస్ గ్యాస్ ఏ, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి మీ ఇష్టం. దిస్ ఈస్ గ్యాస్ బి. గ్యాస్ ఏ పైన పనిచేసే ప్రెషర్ ఎంత అంటే P1, ఇక్కడ నోట్ చేసాం మనం. గ్యాస్ బి పైన పనిచేసే ప్రెషర్ ఎంత అంటే PB అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ PB. ఇట్ ఈస్ అ పార్షియల్ ప్రెషర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్షియల్. దిస్ ఈస్ అ పార్షియల్ ప్రెషర్, దిస్ ఈస్ అ పార్షియల్ ప్రెషర్. బట్ ఈ రెండు గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ బి రెండు కలిపి ఈ చాంబర్ లో తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఇంత ప్రెషర్ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంత ప్రెషర్ వచ్చింది. బట్ దిస్ ప్రెషర్ definitely is equal to A as well as P. It is proven experimentally. Experimental ga proving it. It is very important. See here, the partial pressure is 300 millimeter Hg. This is here 400 millimeter Hg. What about the overall pressure?
300 plus 400 700 mmHg. సో ఎప్పుడైనా అకార్డింగ్ టు డాల్టన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ లో ఓవరాల్ ప్రెషర్ అనేది దానిలో ఉండే ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ నాన్ రియాక్టింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే అది ఇంపార్టెంట్, నాన్ కెమికల్లీ రియాక్టెంట్ ఫీచర్ అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అలాంటి గ్యాసెస్ తాలూకా ఇండివిజువల్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తాలూకా సమ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as డాల్టన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్. ఓకే, దాన్ని ఎలా డిరైవ్ చేశారో చూడండి. ఐపీ పనికి వస్తుంది. P equals to P1 plus P2 plus P3 and so on కదా. ఇందులో P1 అంటే P2 అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం. యు నో దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, ఏమ రైట్? తెలుసా? నిన్న చెప్పాను నేను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ కంబైన్డ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను. ఏంటి కంబైన్డ్ గ్యాస్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? PV ఈక్వల్స్ టు NRT. PV ఈక్వల్స్ టు NRT. దాని నుంచి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే P బదులు P1 తీసుకున్నాం, N బదులు N1 తీసుకుంటాం. P బదులు P1 తీసుకుంటే N బదులు N1 తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఒకసారి. P1 కావాలనుకో నుంచి P1 is equal to N1 into RT by V. Right? P2 is equal to N2 into RT by V. P3 is equal to N3 into RT by V. Right? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఒకసారి గ్యాషియస్ మిక్చర్ కౌంట్ చేస్తే ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, రైట్? N ఈక్వల్స్ టు N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ కదా. అలాగే పార్షియల్ ప్రెషర్స్ నీకు కావాలంటే P ఈక్వల్స్ టు P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, రైట్? P1 బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, N1 ఇంటూ RT బై V ప్లస్ N2 ఇంటూ RT బై V plus N3 into RT by V plus and so on. అప్పుడు ఏమైంది? P equals to N1 plus N2 plus and so on into RT by V. RT by V కామన్ తీసుకోండి, RT by V ఉంది, RT by V కామన్ తీసుకుంటే you will get N1 plus N2 plus N3 and so on. కానీ మీకు ఒకటి తెలుసు, N1 plus N2 plus N3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? N అని అర్థం. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్. P equals to N into RT by V అనొచ్చు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? PV ఈక్వల్స్ టు NRT. అంటే మళ్ళీ మనకి ఏంటి ప్రూవ్ అయింది? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ అయింది. అంటే ఇండివిజువల్ గా మోల్స్, ఇండివిజువల్ గా గ్యాసెస్ వాటి పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తీసుకున్నా అది టోటల్ పార్షియల్ ప్రెషర్ డెఫినెట్ గా ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్పడం డాల్టన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. గాట్ ఇట్? సో దాన్ని మనం ఇంకొకలా తీసుకున్నాం చూడండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. P1 is equal to ఇందాక ఏం చెప్పాను? N1 into RT by V అన్నాం. P is equal to ఏమవుతుంది? N into RT by V అన్నాం. కన్సిడర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఈ రెండు బై చేయండి. బై చేస్తే RT by V క్యాన్సిల్ అయిపోయి అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? P1 by P is equal to N1 by N అని వచ్చింది. Then N means it is total number of moles. N1 means దానిలో ఒక మోల్. టోటల్ మోల్స్ లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మోల్ మనం కౌంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మోల్ ఫ్రాక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మోల్ ఫ్రాక్షన్. దాన్ని మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం, ఎక్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏమొచ్చింది మనకి? P1 by P is equal to N1 by N that equals to capital X. Capital X is equal to, capital X is nothing but mole fraction. Mole fraction అనేది సెకండరీ సొల్యూషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది మనకి. మొలాలిటీ, నార్మాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ టు మెజర్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ సొల్యూషన్. ఇచ్చిన సొల్యూషన్ తాలూకా కాన్సంట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ 4 వాడతాం. అందులో మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే టోటల్ మోల్స్ దేని తాలూకా మోల్స్ కావాలో దానికి పైన వేయాలి న్యూమరేటర్ లో. ఇప్పుడు N1 అనేది ఒక గ్యాస్ తాలూకా మోల్ నెంబర్ బై N అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్నమాట ఆఫ్ ఆల్ ద గ్యాసెస్. ఆ రెండింటి మధ్యలో రేషియోనే మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. సో P1 by P is equal to N1 by N అంటే దట్ ఈస్ X. దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? P1 is equal to X1 into P. P2 is equal to X2 into P. లైక్ దట్. ఇలా రాసుకెళ్ళిపోవచ్చు మనం. స్టాయికియోమెట్రీలో కూడా వస్తాయి. ఎస్, కరెక్ట్. స్టాయికియోమెట్రీలో కూడా మనకి మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ లో స్టాయికియోమెట్రీ కాన్సెప్ట్ లో కూడా వస్తాయి మనకి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డాల్టన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ లా. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఇంకా లాస్ట్ కి వచ్చేసాం మనం కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ. నేను ఇదే చెప్పాను కదా దాకా.
దీన్ని నేను ఒక సినిమా హాల్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని చెప్తాను. ఒక మూవీ థియేటర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని చెప్తే మీకు బాగా అర్థమైపోతుంది. ఈజీగా అన్ని పాయింట్స్ ని మీ ఓన్ గా రాసేయచ్చు ఇంటర్మీడియట్ లో. సో ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్సే కానీ అయితే ఈజీగా రాసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళైనా సరే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పనికి వస్తుంది. సార్ చూద్దాం. హియర్ మాక్స్వెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాసియస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బోల్ట్జ్మాన్, ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులు కూడాను దే హావ్ డెవలప్డ్ దిస్ థియరీ which provides a clear explanation from features of a gas. గ్యాస్ తాలూకు ఫీచర్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అని అంటే కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ తెలియాలి. అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కైనెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. కైనెటిక్ అంటే మూమెంట్ లో ఉంటాయి. మూమెంట్ లో ఉండేటప్పుడు వాటి ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. దాన్ని మనం కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటాం. ఓకే, ఇందులో ఉండే మెయిన్ పాస్టులేట్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాస్టులేట్స్ అనేవి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సీ హియర్, గ్యాస్ లాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా మనం. గ్యాస్ లాస్ ఎన్ని? 4. బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, గెలుసాక్స్ లా అండ్ అవగాడ్రోస్ లా. ఈ 4 మనకి గ్యాస్ లాస్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ పాస్టులేట్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాస్టులేట్స్ అన్ని కూడా. దీస్ ఆర్ ఆల్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఫస్ట్ పాస్టులేట్ చూడండి. నేను దేని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని చెప్తున్నాను ఇక్కడ రాస్తా. సినిమా హాల్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని చూద్దాం. పెద్ద సినిమా హాల్ అనుకోండి, అందులో నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ ఉన్నాయి, బయట గేట్ ఉంది, హౌస్ఫుల్ బోర్డు కూడా ఉంది, రకరకాలు. ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఆడియన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, సినిమా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ సినిమా స్టార్ట్ చేశారు, ఇంటర్వెల్, మళ్ళీ సినిమా స్టార్ట్ అయింది, ఫైనల్ గా సినిమా అయిపోయింది. ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we can observe the postulates of the kinetic molecular theory of gases. వీటిని కానీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, ఈ సినిమా హాల్ నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ దట్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. గ్యాసెస్, గ్యాసెస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ టైనీ అండ్ డిస్క్రీట్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ మాలిక్యూల్స్. వాటిని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. ఇక్కడ నేనేమంటానంటే, సినిమా హాల్లో ఎవరెవరైతే ఆడియన్స్ ఎంటర్ అయ్యారో సినిమా హాల్ తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళందరూ చిన్నగా కుర్చీల్లో, చైర్స్ లో కూర్చుంటారు అందరూ. సో చైర్ లో కూర్చునే ప్రతి స్మాల్ అండ్ టైనీ డిస్క్రీట్ పార్టికల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మాలిక్యూల్. దాన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అని పిలుస్తాం. అంటే మనందరం గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అవుతాం. గాట్ ఇట్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఓవర్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్. మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎవరు? ఆడియన్స్. మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ వెల్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దే ఆర్ వెల్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. All gas molecules are well separated from each other. ఒకళ్ళకొకళ్ళు వెల్ సెపరేట్ అయి ఉంటారు. అంతే తప్ప కుర్చీలు దగ్గరగా ఉండదు కదా, ఫ్రీగా కూర్చోటానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో ఆల్ చైర్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒక దాంట్లో సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అండ్ గ్యాస్, ఆల్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సెపరేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. రైట్? దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ది వాల్యూమ్ occupied by the molecules of a gas is negligible compared to the original volume of the gas. Just we are observing the cinema theater. Cinema theater observe chestam. Andaru indipoyaru mottham. All the seats are totally gets filled. So బయట ఒక బోర్డు పెడతాడు, ఏమని? హౌస్ఫుల్ అని పెడతాడు. హౌస్ఫుల్ ఆర్ సినిమా హాల్, అదే ఐ మీన్ హౌస్ఫుల్ అంటాడు. హౌస్ఫుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? హాల్ మొత్తం నిండిపోతుందా? హాల్ నిండిపోయింది అని బోర్డు పెడతాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హాల్ మొత్తం అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్, ఆ పైన ఉండే రూఫ్, అన్నిటి మీద ఆడియన్స్ వెళ్ళి కూర్చుంటారా? దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఎక్కడుంటారు? ఆల్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఓన్లీ పొజిషన్డ్ అట్ ద చైర్స్. చైర్స్ లో మాత్రమే పొజిషన్ అయి ఉంటారు. అంతే తప్ప ఈ గాలిలో ఇలా వేలాడటం కానీ, లేదా పైన ఉండే రూఫ్ కి పట్టేసుకోవటం కానీ, దట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ నాట్ అరైజ్డ్. Am I right or not? So if you compare the volume, see here, if you compare the volume occupied the molecules of gases, మనం ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసే గ్యాస్ తో కంపేర్ చేస్తే నిజంగా ఆక్యుపై చేసే గ్యాస్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. ఇప్పుడు హౌస్ఫుల్ అని రాశాడు బయట, కానీ మొత్తం వాల్యూమ్ ఆఫ్ టోటల్ వెసల్ నిండిపోలేదు కదా, కంప్లీట్ వెసల్ అంతా నిండలేదు కదా. ఓన్లీ అంటే ఒరిజినల్ గ్యాస్ ఆక్యుపై చేసే వాల్యూము, వెసల్ తాలూకు వాల్యూము కంపేర్ చేస్తే
ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసే గ్యాస్ కన్నా నిజంగా ఇప్పుడు మనం ఆక్యుపై చేసిన వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. గాట్ ఇట్? సెకండ్ పాయింట్ is also over. Coming to the third one, molecules of gas అంటే మనం are electrically neutral and they do not have any attractions and any repulsions while the movie is playing. సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి సినిమా వస్తున్నంత సేపు కూడా మనం ఇలా ఇటు చూడడం కానీ వెనక్కి చూడడం కానీ ముందుకు చూడడం కానీ ఏమైనా చేస్తాం? నో, వీఆర్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్. వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అట్రాక్షన్స్. అంటే పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ ముందు వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ డిస్టర్బ్ చేయం ఎవరు. చేస్తే తిడతాడు పక్కవాడు. అలాగే వెనక వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని వెనక వాళ్ళు చూడడం కానీ అలాంటివి చేయం కదా. సో ఆల్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అట్రాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనీ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో కూడా అట్రాక్షన్స్ కానీ రిపల్షన్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు. దే ఆర్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్. మూవీ థియేటర్లో కూడా మనం ఏమి అసలు పక్క వాళ్ళతో ఏమి డిస్టర్బ్ చేయం. అసలు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయం, వాళ్ళు మనం డిస్టర్బ్ చేయం. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ విత్ దెమ్. దెర్ ఇస్ నో అట్రాక్షన్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో రిపల్షన్స్ ఆల్సో. సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు. గాట్ ఇట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్స్ rapidly and randomly in all the directions with high velocities. ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఇచ్చింది లేదా సినిమా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి, మూవీ ఇంకా ప్లే చేయలేదు. మూవీ స్టార్ట్ అవ్వకముందు వాట్ అబౌట్ ఆల్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్? గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎవరు? మనమే. ఏం చేస్తాం? వీఆర్ మూవ్ ర్యాపిడ్లీ. అటు నుంచి ఇటు నుంచి పై నుంచి కింద నుంచి పైకి, అటు నుంచి ఇటు నుంచి మొత్తం తిరిగేస్తూ ఉంటాం. ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, అన్ని డైరెక్షన్స్ లో తిరుగుతుంటాం. మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వచ్చారేమో అని చూడటానికి కూడా అటు ఇటు కొంతమంది వెళ్తూ ఉంటారు. విత్ హై వెలాసిటీస్ పరిగెడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇలా సెంటర్ నుంచి పరిగెడుతూ అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంటారు. సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ విత్ హై వెలాసిటీస్. చాలా స్పీడ్గా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా మూవ్ అవుతుంటాయి. సో మూవీ థియేటర్లో కూడా అలా జరుగుతుంది. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సినిమా అండ్ ఎట్ ద ఇంటర్వెల్ అండ్ ఎట్ ద లాస్ట్. అవునా కదా? బట్ డ్యూరింగ్ cinema is playing, during movie is playing, what will happen? There is no attractions and there is no repulsions. All the gas molecules are electrically neutral. Okay. Next, motion of gas, movement of gas is not affected by the gravitational force. Endukavaru? Because gas molecules అనేవి అంత ఈజీగా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఎఫెక్ట్ కావు. ఎందుకంటే డిఫ్యూజన్ ఎక్కువ అవుతుంటుంది కదా, కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పైన అంత ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ కనిపించదు. ఓకే. సాలిడ్ పార్టికల్స్కి అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. లిక్విడ్ పార్టికల్స్ కూడా దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. బట్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డిఫ్యూజన్ పెరిగిపోయి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ పాయింట్. దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, molecules of gas may collide with each other, sir, and also with the inner walls of the container. Container means a cinema hall, theater. Molecules of gas may collide with each other before commencement of the movie and after completion of the movie. ఏమవుతుంది? We are all the gas molecules, we are collide with each other. ఒకళ్ళనొకళ్ళు గుద్దుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి, ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అని గుద్దుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద కొలిజన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్, కొలైడ్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ విత్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ ఆల్సో వీఆర్ కొలైడింగ్. అంటే లోపల ఉండే వాల్స్ కూడా మనం గుద్దేస్తూ ఉంటాం. మనలో మనం గ్యాస్ మాలిక్యూల్ కి కొలిజన్సే కాకుండా ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఆల్సో వి విల్ గెట్ కొలైడ్స్. ఓకే. అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? ద ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎ గ్యాస్ is due to collisions of the molecules. ఏమవుతుంది? లోపల సడన్ గా ఒక ఫైర్ హజార్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఏం చేస్తాం? మనం మూవీ మర్చిపోవడం, వెంటనే బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, ఎగ్జిట్ అయిపోవాలని చూస్తుంటాం. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఆఫ్ ఎగ్జిటింగ్ వీఆర్ కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. చాలా ఫాస్ట్. నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోవాలంటే ఫైర్ హజార్డ్ వచ్చింది, మధ్యలో ఏదో మంట వచ్చింది, అందుకే నేను ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోవాలని చూస్తుంటారు అందరూ. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆల్సో వాంట్స్ టు గో అవుట్. ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ దే ఆర్ కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. చాలా ఫాస్ట్ గా కొలిజన్స్ జరుగుతుంటాయి. ఆ కొలిజన్స్ వల్ల సమ్ ప్రెషర్ విల్ బి ఎక్సర్టెడ్. కొంత ప్రెషర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. గాట్ ఇట్?
That pressure here, that pressure is directly proportional to the number of collisions on the inner walls. ఇన్నర్ వాల్స్ పైన ఎంత ప్రెషర్ అయితే అప్లై అవుతుందో, ఎన్ని కొలిజన్స్ అయితే జరుగుతుంటాయో అంత ప్రెషర్ పైకి వస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. మరి మూవీ థియేటర్లో గుద్దేసుకుంటుంటే ప్రెషర్ పెరిగిపోదా? చాలా ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఆబ్వియస్లీ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. వెనక నుంచి పుష్ చేస్తుంటాడు, ఒకడు అటుతో వస్తాడు, ఇటుతో వస్తాడు, ఇటుతో వస్తాడు. సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో కొలిజన్స్ ఎక్కువైపోయి ప్రెషర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో movement of the gas particles also will be increased. That is the next point. Next point are the total kinetic energy as well as their movement. There is it means that there is no change in the total kinetic energy. Total kinetic energy la change radu because they are elastic. Because collisions among the gas molecules perfectly elastic. ఒకవేళ వచ్చినా వండి మళ్ళీ వెంటనే సర్దుపోతాయి. అంటే ఒకసారి అటు ఐ మీన్ వాట్ వి కాల్, ఒకవేళ అటు బొంబార్డ్ అయినా మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాయి, మళ్ళీ అటు వెళ్ళినా మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. సో అలా అటు ఇటు వస్తుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎలాస్టిక్. వెళ్ళిన ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చేయాలి, వెళ్ళిన ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. అలా ఊగిపోతుంటాం మనమే. బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ పుషింగ్, పుష్ చేస్తుంటాయి. బట్ ఓవరాల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వదు. ఆ టైంలో పెరిగిపోవచ్చు, ఆ టైంలో స్పీడ్ అయిపోతుంది, చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతాం, కానీ ఒక్కసారి స్లో అయిపోతాం, మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతాం, మళ్ళీ స్లో అయిపోతాం. సో ఓవరాల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ ఆల్. కైనెటిక్ ఎనర్జీలో చేంజ్ రాదు. 8th పాయింట్ అయిపోయింది. డ్యూరింగ్ కొలిజన్స్, కొలిజన్స్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, నా దగ్గర నుంచి కొంత ఎనర్జీ నీకు, ఎందుకు నేను చాలా ఫాస్ట్, నీకు ఎనర్జీ లేదు, బట్ నేను చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చి నేను తోసాను, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నా ఎనర్జీ నీకు ఇచ్చాను. దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ టు అదర్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్. బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, అందరూ ఉన్నాం, నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి, అప్పుడు నా ఎనర్జీ నీకు అందించాను అనమాట, నువ్వు తీసుకున్నావు ఎనర్జీ. ఓకే, సో ద ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అమాంగ్ ద మాలిక్యూల్స్, బట్ ఓవరాల్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఓవరాల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు మారదు, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది ఎనర్జీ అంతే. ఓకే, బట్ దట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is directly proportional to the temperature. See here, that kinetic energy is directly, Ke is directly proportional to capital T. Kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. That's all. This is all about kinetic gas theory. I think, sir, and this here, kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. Very important this. Ke is directly proportional to capital T. That's all. So gases which follow the postulates of kinetic molecular theory are called ideal gases. వాటినే మనం ఐడియల్ గ్యాసెస్ అని అంటాం. కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీని ఏ గ్యాస్ ఫాలో అవుతాయి, వాటినే మనం ఐడియల్ గ్యాసెస్ అని పిలవాలి. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం PV = 1/3 mc² అని, ఇది ఇప్పుడే రాదులేండి మీకు, ఇంకా మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి, RMS రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ అని ఒక వెలాసిటీ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్, యావరేజ్ వెలాసిటీ, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ అని రకరకాల వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. ఆ వెలాసిటీస్ తో మనం PV = 1/3 mc² అనేది డిరైవ్ చేస్తాం తర్వాత. దట్స్ ఆల్. ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది మనకు. ఈజీనా కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్? ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకున్నానండి. అర్థమైందా? ప్లీజ్ గివ్ థంబ్ అప్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. గ్రాహమ్స్ లా చూడండి ఒకసారి. ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రాహమ్స్ లా అని అంటాడు. గ్రాహమ్స్ లా చెప్పాం కదా, దిస్ ఈస్ గ్రాహమ్స్ లా. డాల్టన్స్ లా ఏం చెప్పాం, దిస్ ఈస్ డాల్టన్స్ లా. కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంటర్మీడియట్ కి, ఐపీకి అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఒకసారి. See here, the rate of diffusion of hydrogen is about, rate of diffusion of hydrogen ఎలా ఉంది అంటే R హైడ్రోజన్ ఎలా ఉంది, అన్ని హీలియమ్స్ ఇచ్చాడు కదా, RH2/R helium is equal to square root of, ఏం చెప్పొచ్చు మనం, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హీలియం బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఎందుకు రివర్స్ కదా రెండు, కాబట్టి ఇలా రాయొచ్చు మనం, రైట్. సో RH2/RH is equal to square root of మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హీలియం ఎంత 4 by molecular weight of hydrogen ఎంత 2, so 2's are square root of 2. So RH2/R helium equals to √2. √2 means 1.414. అంటే రేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనేది 1.414 టైమ్స్ ఆఫ్ హీలియం కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తాను. అర్థమైందా? ఇలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఇస్ సి హియర్.
మనం ఇది ఎలా ఇది దిస్ బిలాంగ్స్ టు గ్రహమ్స్ లా. గ్రహమ్స్ లో వస్తే నువ్వు రాసేయచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. చూడండి, according to Graham's law, at a given temperature, the ratio of diffusion RA by RB of gases A and B, RA by RB is equal to how much అని అంటున్నాడు. మనకి ఇందాక R కి ప్రెషర్ కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ కి ఒక రిలేషన్ చెప్పాను. చూడండి, see here, this is the relation with respect to Graham's law. ఏం చెప్పాం? R is proportional to P by square root of M. ఓకే, మళ్ళీ రాస్తాం. R is proportional to P by square root of M. మనకి RA కావాలి, proportional to PA by square root of MA. మరి RB ఏమవుతుంది? PB by square root of MB. ఈ రెండింటి నుంచి ఏం రాయొచ్చు? RA by RB is equal to PA by MA into MB by PB, right? So implies RA by what అడిగింది ఇదే, RA by RB equals to PA by PB into square root of MB by MB. This is the formula. So ఉన్న ఆప్షన్ PA by PB, ఇవన్ PA by PB ఎక్కడ ఉంది? ఇగో PA by PB, MB by MA, square root of MB by MB. Square root అంటే to the power of 1/2 అని. So C is PA by PB into square root of MB by MA అని వచ్చింది మనకు. ఆ స్క్వేర్ రూట్ అంటే to the power of 1/2 కదా. So we can write the C is the option. చెప్పాను అన్న, డైపోల్ మూమెంట్ చెప్పాను నేను. పావని మీరు ఆబ్సెంట్ ఆ రోజు, ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇవి చూడండి, ఒకసారి ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ ఉండి డైపోల్ మూమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను. ఇంతవరకు ఏది విడిచిపెట్టలేదు. డైపోల్ మూమెంట్ కూడా స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లోనే స్టార్టింగ్ చెప్పేశాను. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. ఓకే పావని, చేస్తాను, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా రైట్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. నేను ఆల్రెడీ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఆల్సో. డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? డైపోల్ మూమెంట్ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి? డిబై మీన్స్ వాట్ 10 to the power of -18 ESU సెంటీమీటర్స్. దాని గురించి చెప్పాను. డైపోల్ మూమెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని చెప్పాను. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్. అంటే ఇంటర్మీడియట్ అవసరం లేదు, కానీ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ నీట్ గా పనికి వస్తుంది మనకి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని నేను రాసి పెట్టాను, చూడండి. అది ఒకసారి మీరు రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. Which of the pairs of gases diffuse at slower rate than carbon dioxide? ఎవరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా స్లోగా వెళ్తారు? మనకు తెలుసు, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని నేను. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువ ఉండేది ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండేది రేట్ తగ్గిపోతుంది. వీడు ఏమంటున్నాడు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా స్లో రేట్ డిఫ్యూజ్ అవ్వాలి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు డిఫ్యూజన్ తగ్గిపోతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చెప్పండి, చెప్తారా ఎవరన్నా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? క్విక్. కార్బన్ 2 oxygens, carbon 6, that means 12 plus oxygen 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So our answer is 44. No, not 20, 44 it is. So carbon dioxide molecular weight is 44. So దీనికన్నా ఎక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి వీటిల్లోని ABCD నాలుగిట్లో, దేనికి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ అయితే దానికి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ తగ్గిపోతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు 44 కన్నా తగ్గాలి, హైడ్రోజన్ 44 కన్నా పెరగాలి. సారీ, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ అయితే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ తక్కువ. హైడ్రోజన్ టు హీలియం 4, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా తక్కువ, ఇది ఎక్కువ కావాలి మనకి. 44 is correct. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ చూడండి ఒకసారి. సల్ఫర్ 32 అన్నమాట, ప్లస్ ఆక్సిజన్ 16, 16 2s are 32 అంటే 64. ఎస్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది డిఫ్యూజన్ స్లోగా ఉంది. సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ కూడా ఎక్కువే, 80. సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ is 80, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ is 64. ఈ రెండు కూడా 44 కన్నా ఎక్కువే. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయి? దీస్ టూ డిఫ్యూజెస్ వెరీ స్లోలీ, చాలా స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి. అంటే మనకి ఇది ఎవరు చెప్పారు? గ్రామ్స్ లా చెప్తాను. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ is inversely proportional to √m. Coming to this, ammonia gas diffuses twice as fast as does gas X. The gas X is అని అడిగాడు.
ఇందాకట్లాగానే మనం చేస్తాం సేమ్ గ్రామ్స్ లాగానే దీన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ట్వైస్ అంటున్నాడు 2 టైమ్స్ అన్నమాట. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి అమ్మోనియా గ్యాస్ తీసుకుంటున్నాం అమ్మోనియా గ్యాస్ అంటే ఆర్ అమ్మోనియా బై ఆర్ ఇంకోటి తెలియదు మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎంఎక్స్ బై ఎంఎన్హెచ్ రైట్. సో ఇది ఎంత అంటున్నాడు ట్వైస్ అంటున్నాడు అంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఈ రెండు రేట్స్ ట్వైస్ అని అన్నాడు కదా. సో ఇప్పుడు RnH3 by Rx is equal to square root of mx by mNH3 ఎంత అమ్మోనియా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత నైట్రోజన్ 14 plus 3 so 17 equals to 2 సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేయండి mx by 17 is equal to 4 అంటే mx equals ఎంత అయింది 17 into 4 that means 68. Our answer is 68. 68 ఈ నాలుగిట్లో దేనికి ఉంది మాలిక్యులర్ వెయిట్ అదే మన ఆన్సర్ 68 దేనికి ఉంది సి అని ఆన్సర్ ఇచ్చాం కదా ఒకసారి చూడండి కార్బన్ 6 6 2 12 12 5 60 ప్లస్ హైడ్రోజన్స్ 8 ఉన్నాయి 68. సో our answer is that's like that you can do the problems. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి Eamcet పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అడుగుతాయి. That's all. So today's class is over. Tomorrow again we will continue the same states of matter with another important concept. Until then, keep watching the videos along. Thank you all of you. Bye bye.